இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது BOSCH ஆங்கிள் கிரைண்டிங் மிஷின் மாடல் நம்பர் GWS 600. இது 600 வாட்ஸ். இதோட ஆர்பிஎம்னு பார்த்தீங்கன்னா 12,000 ஆர்பிஎம். ஸ்பிண்டில் த்ரெட்டு பார்த்தீங்கன்னா M10 த்ரெட்டு போடலாம். தென் இதோட டிஸ்கோட டயாமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 100 mm, அதாவது 4 inch டயாமீட்டர் உள்ள டிஸ்கை மட்டும்தான் இதில் இன்சர்ட் பண்ண முடியும். இதோட ப்ரைஸிங்னு பார்த்தீங்கன்னா 1800 ரூபா. நான் டைரெக்டாக மார்க்கெட்லேயே போய் வாங்கினேன். வாங்க உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். உள்ள ஒரு மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. தென் வாரண்ட்டி கார்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, 6 months வாரண்ட்டி. தென் ஆஸ் யூஸ்வல் யூசர் மேனுவல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு கார்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம். கார்டில் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும், அதை லூஸ் பண்ணிவிட்டு தென் மெஷினில் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு முன்னாடி டைட் பண்ணிடணும். நெக்ஸ்ட்டு ஹேண்டில் ஃபிட் பண்ணிடணும். லாக்கிங் டிஸ்கை ஸ்பிண்டில் இன்சர்ட் பண்ணணும். ஹண்ட்ரட் mm கட் ஆஃப் வீல் ஒன்று எடுத்துகிட்டு அந்த லாக்கிங் டிஸ்க் மேலே வச்சுட்டு தென் அனதர் லாக்கிங் டிஸ்க் இருக்கும், அதை எடுத்து லாக் பண்ணி வச்சிடணும். டிஸ்க் லாக் பண்ணணும். டிஸ்கை லாக் பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்பிண்டில் ஸ்டாப் பண்ணணும். ஸ்பிண்டில் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு மிஷினுக்கு பின்னாடி ஒரு புஷ் பட்டன் இருக்கும். அந்த புஷ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த லாக்கிங் லிவர் யூஸ் பண்ணி அந்த லாக்கிங் டிஸ்கை டைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட கட் ஆஃப் வீல் டைட் ஆகிக்கும். கட் ஆஃபில் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு சேம் ப்ரொசீஜர் தான்.
பின்னாடி இருக்கிற புஷ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் அன்லாக் பண்ணிங்கன்னா கொட்டா ஃபீல் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்மேண்டில் ஆயிரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் சரி, பிடிக்கலனாலும் சரி, மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.